My dear students, this is your Mary teacher and welcome to my YouTube channel, Mary's Thoughts and Talks. Hope you enjoyed my previous video, the story written by Sudhamurthy Horegalu. Now shall we start with the second unit? The name of the second unit is Heights of Harmony. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം. Now let us begin with this quote by American educator and writer named Julia F. Carney. Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എഴുത്തുകാരിയായ ജൂലിയ എഫ് കാർണിയുടെ വരികൾ വച്ച് ആരംഭിക്കാം. അനുകമ്പയുടെ ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ മുകളിലുള്ള സ്വർഗത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഒരു ഏദൻ തോട്ടമാക്കും. Now this unit teaches us that there are certain qualities and principles that are essential to maintain the social fabric of human relations. Like the grains of sand on the seashore, each individual must learn to coexist with others. Thereby, we reach the heights of harmony. മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ സാമൂഹിക കെട്ടുപാടുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരികളെ പോലെ ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമയുടെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. Now let me ask you a few questions. Fraternity and tolerance are the twin virtues of harmonious living. But do we cherish these qualities in our daily life? What should be our attitude to our neighbors? Need we accept their ideas as well in order to maintain good relation with them? Think about it. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിന് സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയും ആവശ്യമാണല്ലോ. ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് ഉള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടോ? അവരുമായി
നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനായി നാം എത്രത്തോളം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു? ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. Here is a poem which provides food for thought. Name of the poem is Mending Wall, written by the world famous American poet Robert Frost. He received Pulitzer Prizes several times for his poems. His poems begin in delight and end in wisdom. This poem gained great popularity in the world on account of its simple and profound subject. നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മെൻഡിങ് വാൾ. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ കവിയാണ്. ഒരുപാട് തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾക്ക് പ്യൂലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും വിവേകത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന ഈ കവിത വിശ്വപ്രസിദ്ധി നേടിയത് ആ കവിതയുടെ വിഷയം ആഴത്തിലുള്ളതും ലളിതവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം മതിൽ നന്നാക്കൽ എന്നാണ്. Now let me recite the first 11 lines. Mending Wall by Robert Frost. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. I've come after them and made repair where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. Mending Wall narrates the story of rebuilding the fence every spring between the lands of two New England farmers. The poem is set at the site of the stone wall between the farms of two hard-working men of New England. The speaker of the poem is Robert Frost himself. There is something that doesn't love a wall, and it makes the frozen ground expand. The wall gets cracks and the upper stones fall to both sides. Thus gaps are made. Even two people can pass walking side by side. Hunters have rearranged the stones to allow rabbits to come out of their holes for their dogs to catch, but he himself repaired the walls after that.
The gaps that now appear on the wall are made by something unseen and unheard. In spring, which is the mending time, the gaps would be found. പുതിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 2 കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കരിങ്കൽ മതിലുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കഥ ആണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന കവിത. ഈ കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം പുതിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 2 കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കരിങ്കൽ മതിലുകളാണ്. കവിതയിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കവിയായ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, എന്തോ ഒന്ന് ഈ കരിങ്കൽ മതിലുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി ഉണ്ട്. അതാണ് തണുത്തുറഞ്ഞ ഭൂമിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതും മതിലുകൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മതിലുകൾക്ക് മുകളിലെ കല്ലുകൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് വീഴിപ്പിക്കുന്നതും ഈ അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. മതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ 2 പേർക്ക് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് സുഖമായി കടന്നു പോകാം. വേട്ടക്കാര് തങ്ങളുടെ നായ്ക്കൾക്ക് മുയലുകളെ പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുയലുകൾക്ക് പുറത്ത് വരുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ വലിയ പോതുകൾ മതിലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ കവി അതിനുശേഷവും ആ മതില് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മതിലുകളിൽ പഴുതുകളുണ്ട്, വിടവുകളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വേട്ടക്കാർ വന്നു പോയിട്ട് താൻ റിപ്പയർ ചെയ്തതാണല്ലോ ആ മതിലുകൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ പഴുതുകളും ഈ വിടവുകളും ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ടുമില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. എല്ലാ വസന്തകാലത്തും മതിലുകളിൽ ഈ പഴുതുകളും വിടവുകളും ഒക്കെ കാണാം. ഇതൊരു പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. Now the 12th line onwards. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line, and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go, to each the boulders that have fallen to each, and some are lows and some are so nearly walls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. The farmer who lives on the other side of the hill is informed about the gaps on the wall. They decided to meet one day to walk along the wall and to set it up. Stones have fallen on both sides of the wall. The poet says that he would pick up the stones fallen on his side and the neighbor would pick up those on other side. However, this is a difficult task because the fallen stones are of different size and shape.
Some are like loaves of bread. Others are like balls. Only some kind of magic can balance them on the wall. They command them, "Stay there till we turn our back." There is some kind of fun because he knows the stones will not stay on the walls for a long time. Their fingers have become rough and painful by lifting those rocks. കുന്നിൻ്റെ മറുവശത്ത് താമസിക്കുന്ന കർഷകനോട് മതിലിലെ വിടവുകളെക്കുറിച്ചും പോതുകളെക്കുറിച്ചും കവി അറിയിക്കുന്നു. അവർ ഒരു ദിവസം മതിലിന് ഇരുവശവും നടന്ന് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കവി തൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീണുകിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഓരോന്നായി പെറുക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അയൽവാസി മറുഭാഗത്ത് വീണുകിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഓരോന്നായി പറക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. കാരണം കല്ലുകൾ പല വലുപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ളതാണ്. ചിലത് ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളെപ്പോലെയും മറ്റു ചിലത് ഉരുണ്ട പന്ത് പോലെയും ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിക്ക് ഈ കല്ലുകളെ ക്രമമായി മതിലിൽ താങ്ങി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കവി പറയുന്നു. തമാശ രൂപേണ അവർ കൽപ്പിക്കുകയാണ്, "ഞങ്ങൾ പുറം തിരിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് നടന്ന് അകലുന്നവരെയെങ്കിലും കല്ലുകളെ നിങ്ങൾ ആ മതിലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ" എന്ന്. കാരണം കവിക്ക് നന്നായി അറിയാം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ആ കല്ലുകൾ താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന്. പല വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള ഈ കല്ലുകൾ പറക്കിയെടുത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൈകൾ പരുക്കനും വേദനയുമുള്ളതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Oh, just another kind of outdoor game. One on his side, it comes to little more. There where it is, we do not need the wall. He is all pine, and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the corns under his pines. I tell him, he only says, "Good fences make good neighbors." It seems to him they are playing an outdoor game with one opponent on each side and nothing more than that, because the wall is not needed. The poet has apple orchard and his neighbor grows pine. The poet tries to convince the neighbor by saying that his apple trees will never walk and eat neighbor's pines. But the neighbor replies him that it is good fences that make good neighbors. കവി തമാശ രൂപേണ പറയുകയാണ്, ഇത് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കളി പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന്. തന്നോടെതിരിടാൻ ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ മറുവശത്ത് ഉള്ളൂ എന്നും കവി പറയുകയാണ്. കവിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം മതിലുകളുടെ ഒരു ആവശ്യവും അവർക്കിടയിലില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. കവി അതിന് കാരണവും കണ്ടെത്തുന്നു. തനിക്കുള്ളത് ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ്, അയൽവാസിയുടേതോ ദേവദാരു തോട്ടവും. തൻ്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടന്നു ചെന്ന് ദേവദാരു ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് കവി പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അയൽവാസി ഇതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു, നല്ല അതിരുകളാണ് നല്ല അയൽബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന്. So dear students, I will continue with this poem in my next video, and also the main points which will help you to score very good marks
will be given to you in my next video. So please wait till then, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Mary's Thoughts and Talks. Thank you.